హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఎప్పటిలాగే మనం ఇవాళటి ఈ వీడియోలో ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకుందాం. అదేమిటంటే మన యొక్క ల్యాప్టాప్ మరియు కంప్యూటర్లో ఏదైనా సరే ఫైల్స్ అనేటివి లాంగెస్ట్ ఉంటాయి. అంటే ఒక 5, 6, 10, 20 ఇలా ఎన్నైనా సరే ఫైల్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కలిపి ఒకే ఫైల్ కింద మనం జిప్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ జిప్ చేసినప్పుడే మనం ఆ యొక్క ఫైల్ని పంపించాలి అనుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు నా దగ్గర 1 to 10th క్లాస్ మార్క్స్ మెమోస్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క మార్క్స్ మెమో, అలాగా 1వ క్లాస్ ఇది, 2వ క్లాస్ ఇది, ఇలాగా 10th క్లాస్ వరకు 10 మార్క్స్ మెమోస్ ఉన్నాయి. అయితే నేను ఈ 10 మార్క్స్ మెమోస్ని ఒకే ఫోల్డర్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ స్కూల్ అనే ఫోల్డర్లో నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. ఎవరికైనా పంపించాలి అంటే ఈ యొక్క ఫోల్డర్ని పంపించలేము డైరెక్ట్గా. సో అలా పంపించాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా జిప్ అనేది చేయాలి. ఆ యొక్క జిప్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం. అదేవిధంగా అన్జిప్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలి, మనం ఏదైనా జిప్ చేసినప్పుడు ఫైల్స్కి ఆ యొక్క పాస్వర్డ్ అనేది ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి ఫైల్స్కు అనేది చూద్దాం. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము చేసేటువంటి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు రావడం అయితే జరుగుతుంది. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ముందుగా నేను డిస్పీసీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. డిస్పీసీ ఓపెన్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తూ మాట్లాడతాను. Start window, search box T. ఓకే, డిస్పీసీ ఓపెన్ చేశాను. This PC window, items view list, folders D, items view list, folder D, document D, download. ఓకే, Downloads, items view list, today grouping expanded, preview leveled. Items view list, today grouping expanded, today 1, Mythology 1 of 1. చూసారా, Date నా యొక్క నేమ్తో ఒక ఫోల్డర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Mythology, items view list, 2020, 2025, 100 per. Item type 2025-08-17-15-222 column 1 of 2. Item type. నేను ఇక్కడ జస్ట్ వీడియోలో చూపించడం కోసం కాబట్టి మాత్రమే నేను చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ని నేను తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ యొక్క 2 ఫైల్స్ని నేను పంపించాలంటే ఒక్కొక్క ఫైల్ పంపించాలి. బట్ అలా కాకుండా నేను దీన్ని జిప్ అనేది చేస్తాను. ఒకసారి నేను బ్యాక్ స్పేస్ ఇస్తాను. Downloads, items view list, today grouping expanded, Mythology 1 of 1. సో దీంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ మొత్తం కూడా నాకు కావాలి కాబట్టి ఈ ఫోల్డర్ కాడ ఫోకస్ అయ్యి, అంటే ఫోల్డర్ నేను చెప్తున్నా అక్కడ ఫోకస్ అవ్వాలి, ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయకూడదు. ఓకే, ఫోల్డర్ కాడ ఫోకస్ అయ్యి ఇక కాంటాక్ట్స్ మెనూ తీసుకోండి. Context menu. ఓకే, డౌన్ arrow. Open O. ఓకే, Open a new window E. Pin to quick add to VLC media play with cast to device 7 zip sub menu 7. చూసారా, డౌన్ arrow తో వస్తే 7 zip. ఓకే, ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Add to archive A. Add to archive, డౌన్ arrow. Compress and email C. Compress and email C. ఓకే, డౌన్ arrow. Add to Mythology 7 Zia. చూసారా, యాడ్ టు నేతాజీ 7Z. ఓకే, డౌన్ arrow. Compress to Mythology 7 Z and email C. Add to Mythology Zipper. Compress to Mythology Zip and email C. చూసారా, ఇవన్నీ ఉంటాయి. CRC SHA sub menus. Add to archive A. సో అది మీకు పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవడానికి కాబట్టి నేను ఇక్కడ యాడ్ టు ఆర్కైవ్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Item add to archive dialog. Archive combo box collapsed. Edit alt selected Mythology zip. ఓకే, నేతాజీ జిప్ అనేది ఇక్కడ మీకు కావాలంటే ఫైల్ నేమ్ మార్చుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ NETAJI dot RJATE 4 REDDUUY. ఓకే, ట్యాప్ Button archive format combo box zip collapsed alt F. సో మీకు ఇక్కడ కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు. Wim అప్ arrowతో tar 7Z. ఓకే, Wim zip. జిప్ లోనే నేను పెడుతున్నాను. Button arc help button archive combo box collapsed. Edit alt selected ready zip. ఓకే, ట్యాప్ But arc compression level combo box 5 normal collapsed alt L. ఇది నార్మల్ లోనే పెట్టుకునేసేయండి. ట్యాప్ Compression method combo word size combo box 32 collapsed alt W. ఇవేవి కూడా మీరు కలపెట్టకండి. ట్యాప్ Number of CPU threads combo box 4 collapsed alt T. ట్యాప్ Memory usage for compressed split of volumes bytes parameters edit blank options button. ట్యాప్ Update mode combo bot path mode combo bot options grouping compressed shared files checkbox not checked. Delete files after compression checkbox not checked. ట్యాప్ Encryption grouping enter password edit protected alt P blank. చూసారా, ఎన్క్రిప్షన్ గ్రూపింగ్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్
అని వచ్చింది. మీరు పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు, లేదా ట్యాబ్తో ప్రెస్ చేసి ఓకే ఇవ్వచ్చు. ఇక మీరు పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు కాబట్టి ఇక నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ట్యాబ్ Re-enter password. Edit protected blank. ఓకే 1 2 3 మళ్ళీ ఇస్తున్నాను. ట్యాబ్ Show password checkbox not checked. చూసుకోవచ్చు. షో పాస్వర్డ్ Space checked. చూడండి. Enter password. Edit Alt P selected 123. Show space not checked. ఓకే ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి షో పాస్వర్డ్ హైడ్ చేశాను. ఓకేనా? ట్యాబ్ Encryption method. Combo box zip crypto collapse. OK button. ఓకే బటన్ ఎంటర్. Background button Alt B. 3%, 14%, 24%, 34%, 45%, 55%, 65%, 76%, 87%, 98%. Downloads window. Items view list. Today grouping. Ready 2 of 2. చూసారా? రెడీ. Type WinRAR zip archive size 84.5 MB. Date modified. అదే విధంగా మనకు ఒకసారి అప్పేర్ ఇస్తాను. Mythology 1 of 2. Date created 21/10/2025 15/24 size 192 MB. చూసారా? ఇలా అయితే మనకు కొద్దిగా ఎంబీ ఎక్కువ చూపిస్తుంది. అదే జిప్ చేస్తే మనకి ఎంబీ తగ్గింది. సో మరలా దాన్ని అన్జిప్ చేస్తే కూడా మనకి అది ఎంబీ అనేది తగ్గుతుంది అనేది మీరు ఊహలను తీసేయండి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎంత ఎంబీ ఉందో అంత ఎంబీ వచ్చేస్తుంది. జిప్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అది ఒక ఫైల్ కిందగా కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎంబీ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు అసలు పాస్వర్డ్ వద్దండి. నేను జస్ట్ 7 జిప్ చేసేవాళ్ళు ఎలా? Ready. Mythology 1 of 2. Date created. మళ్ళా Context menu. Open a new window. Add to play with cast 7 zips up. Add to archive A. 7 zip అని ఎంటర్ ఇచ్చాను. డౌన్ ఏరో. Compress and email C. Down arrow. Add to Mythology 7 Zia. చూసారా? Compress to Mythology 7 Z and email C. చూసారా? Add to Mythology Zipper. ఇలా ఉంటాయి. Add to Mythology 7 Zia. 7 zia ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను చూద్దాం. 21%. చూసారా? అసలు నన్ను ఏం Pause button Alt P. 41%, 41%, 52%, 62%, 72%, 82%, 92%, 100. Downloads window. Items view list. Today grouping expanded. Mythology 1 of 3. Ready 2 of Mythology 3 of 3. చూసారా? Type WinRAR archive size 81.8 MB. Ready. Mythology 1 of 3. Date created 21/10/2025 15/24 size 192 MB. Delete folder. Downloads window. Items view. సో 192 MB ఉంది కదా. Mythology 2 of ఇప్పుడు అన్జిప్ type ready 1. Mythology 2 of 2. Type. ఓకే, ఈ యొక్క ఫైల్ ని అన్జిప్ చేయాలనుకున్నాం. ఎలా? కాంటాక్ట్స్ మెనూ. Context menu. Open with WinRAR W. డౌన్ ఏరోతో వస్తున్నా. Extract files A. చూసారా? ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్స్. Extract here X. Extract to Mythology E. చూసారా? ఇది నా దగ్గర WinRAR ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. నేను 7 zip గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇలాగ రండి. 7 zip sub menu 7. Okay. Open archive O. ఇక్కడ ఎంటర్ ఇచ్చి 7 zip కాడ. సో డౌన్ ఏరో. Open archive extract files E. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్స్. ఓకే, డౌన్ ఏరో. Extract here E. ఎక్స్ట్రాక్టర్ హియర్. సో అంటే ఇదే ఫోల్డర్లో ఇలాగే అయిపోవాలి. అన్జిప్ అనేది ఇలాగే అయిపోవాలి. కొత్తగా ఫోల్డర్ అక్కర్లేదు. Extract to Mythology E. ఎక్స్ట్రాక్ట్ టు నేతాజీ ఈ ఎంటర్. అంటే ఫైల్ 84 extracting C. Users downloads window. Items view list. Mythology ready 1 of Mythology 2 of 3. Type WinRAR archive. Mythology 3 of 3. చూడండి. Date created 21/10/2025 15/49 size 192 MB files 2025. చూసారా? ఫైల్ సైజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా అయితే మనం జిప్ ఆర్ అన్జిప్ అనేది చేయవచ్చు. అదేవిధంగా ఒకసారి నేను రెడీ అనే దీన్ని కూడా నేను చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. Ready 1 of 3. Context menu. Type open with extract 7 zip sub menu 7. డౌన్ ఏరోతో 7 zip. ఇక్కడ ఎంటర్. Open archive O. డౌన్ ఏరో. Open archive sub menu O. Down arrow. Extract files. Extract here E. డౌన్ ఏరో. Extract to ready E. చూసారా? ఎక్స్ట్రాక్ట్ అని చెప్పి రెడీ అంటే ఆ ఫైల్ నేమ్ చూపించాం కదా, ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Download. Enter password dialog. Enter password. Edit protected Alt D blank. చూసారా? పాస్వర్డ్ అడిగింది. Star. ఎంటర్. 0 extracting C. Users P Mythology downloads ready zip dialog. Downloads window. Items view list. Today grouping expanded. Ready 1 of 4. Ready 1 of 4. Type WinRAR zip. Mythology ready 4 of 4. Date created 21/10/2025 15/50 size 192 MB folders. Mythology. చూసారా? ఫోల్డర్స్ లో ఫోల్డర్ అవుతున్నప్పుడు
అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రెడీ అనేది నేను ఇక్కడ ఫోల్డర్ ఇచ్చాను కదా, ఫోల్డర్లో ఫోల్డర్ అయింది ఇప్పుడు. ఓకేనా, మీకు అర్థమైందా? ఇక్కడ చూడండి, ready backslash ready items view list Nathaji not selected 1 of 1. చూసారా, ఇది అనమాట. ఒకసారి Downloads items ready 2 of 4. Nathaji 1 of 4. Type WinRAR today 4 expanded. సో ఈ విధంగా అయితే మనం జిప్ ఆర్ అన్జిప్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క ఫైల్ మార్చుకోవాలి అనుకున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, Nathaji ready 2 of Nathaji 1 of 4. Type WinRAR archive ready not selected ready Nathaji 3 ready Nathaji not selected 2 of 2. Ready 1 of 2 Nathaji not selected 1 of 1. ఎస్, ఒక ఫైల్ అనేది ఇక్కడ Selected. Type size edit read only size Nathaji ఇప్పుడు నేతాజీ అనేది date created 21/10/2020. జిప్ చేసుకునేటప్పుడు నా ఫైల్ నేమ్ మారాలి. ఎలా? Today Nathaji 1 context menu date created open pin to add to play with cast to device sub menu. డౌన్ అయితే నేను నావిగేట్ అవుతున్నాను. 7 zip sub menu 7. కదా 7 zip. Add to archive A. Add to archive A. Enter. Item add to archive dialog. Archive combo box collapsed. Edit alt selected Nathaji zip. చూసారా, నేతాజీ జిప్ అనేది ఇక్కడ హోమ్ ఇస్తున్నాను. N Nathaji zip unselected. E T 8 A J I dot. చూసారా, హోమ్ కి ఇచ్చానే మనకి స్టార్టింగ్ అక్షరం ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వచ్చేసిన అక్కడ నుంచి రైట్ ఏరోతో వస్తే ఇక్కడ మన నేమ్ యొక్క అక్షరాలని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ డాట్ ZIP జిప్ blank PIZ dot. ఈ డాట్ కూడా ఫోకస్ అయ్యి నేను రిమూవ్ చేస్తాను నేమ్ అనేది. JHTEN. ఓకే, ఇప్పుడు నేను జస్ట్ B N R. ఓకే NR అని ఇచ్చాను అంతే. ట్యాప్ button. ఒకసారి షిఫ్ట్ ప్లస్ ట్యాప్. Archive combo box collapsed. Edit alt selected NR zip. చూసారా, NR డాట్ జిప్. NR dot ZIP blank. తెలుసుగా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎడిట్ బాక్స్ కూడా ఫోకస్ అయ్యి హోమ్ కి ఇస్తే మనకి స్టార్టింగ్ అక్షరం వస్తుంది. అప్పుడు రైట్ అయితే చెక్ చేసుకోండి. అక్కడ మీకు డాట్ అని వస్తుంది కదా, డాట్ కూడా ఫోకస్ అయ్యి మీరు బ్యాక్ స్పేస్ ప్రెస్ చేసి వస్తే అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి అక్షరాలన్నీ రిమూవ్ అవుతాయి. మీకు కావాల్సిన అక్షరాలను ఇచ్చుకోవచ్చు, మీకు కావాల్సిన నేమ్. ఓకే, సో ఓకే ట్యాప్. But archive compression word size number of seed memory used split of parameters options update mode path mode option delete encrypt re-enter show encryption method OK button. చూసారా, ట్యాప్ తో వచ్చేస్తే ఓకే బటన్ ఎంటర్. Download 7 compressing C users P Nathaji Y downloads NR zip dialog background button alt B 12% 14% 25% 35% 46% 56% downloads window items view list today grouping NR 2 of 2 చూసారా, Nathaji 1 of 2 NR 2 of 2 type WinRAR zip archive size 84.5 MB. ఇప్పుడు దీనికి పాస్వర్డ్ అనేది అడగదు, ఎందుకంటే నేను పాస్వర్డ్ అనేది అక్కడ ఇవ్వలేదు. నాకు అడిగేది నేను ఇచ్చితే ఖచ్చితంగా నేను ఇక్కడ అడిగేది, కానీ అడగదు. ఓకేనా, సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియో. ఈ యొక్క వీడియో మీకు ఉపయోగపడింది అని ఆశిస్తున్నాము. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కామెంట్ బాక్స్ లో మీ అభిప్రాయాలను తప్పక తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. జై హింద్.